Всім привіт, з вами канал Фантастичні Шпроти, і ми з другої спроби все ж таки спробуємо почати Burning Shores DLC для Horizon Forbidden West, який релізнувся буквально ось для мене, не знаю, півгодини тому. Гра мене трошки обманула, і я, як зазвичай, налажав, і я думаю, що ми, як написано вже на екрані, зараз просто продовжимо основну сюжетну лінію і побачимо якраз контент для DLC. Контент цей сюжетний, що, звісно, круто. І зараз подивимося, що нам запропонують. Певно, якусь нову величезну локацію. Єй! Подяка за те, що інсталювали Burning Shores DLC. Features new quests that continue main storyline and set entirely new area of the map. Featuring new characters, machines, weapons, бла-бла-бла. Коротше, буде у нас нова зона з усім. З новим сюжетом, з новими ворогами. Ну, власне, на цьому, в всьому промо ми бачили цього велетенського якогось октопуса механічного. І так, для того, щоб почати, будьте впевнені, що ви пройшли основний сторілайн, Singularity, Eloy, їй скажуть, що робити для подальших кроків. І, звісно ж, нові скіли додані. І ще б, мабуть, за передзамовлення мені щось, якісь плюшки дадуть. Ну, крім цього, я сьогодні розкажу також про свій досвід коротко з мафією. Я в... О, Silence. I'll be waiting at Tilda's. It's proven to be a useful headquarters for my inquiries into the Zenith base. And don't worry, I haven't disturbed her precious art. Fine. I'll be there when I can. Єй! Дали мені The Burning Shores головний квест. Давайте подивимося, де це знаходиться. О май. Ну так, десь тут була база цих зенітів, прилетівших. Я вже, чесно кажучи, і сюжет підзабув. Мабуть, краще пам'ятаю твіст першої частини, ніж в цілому. Сюжетку за Елойку. Так, наскільки я пам'ятаю, мені, щоб кудись переміститись, треба цей Campfire клікнуть, і тоді я автоматично перелечу аж сюди. Але, чесно кажучи, мені хочеться трошки політати над світом, бо я вже дуже багато чого забув тут. Як що відбувається, от реально. Так, давай. Не може річнуть current location, але сюди маю прилетіти. Ей, супер. Steady there. Accelerate. О, дуже дякую, що нагадуєте. Бо я буквально, так би мовити, в прем'ю до цього відео страждав, намагаючись згадати, як взагалі всіми цими чудосіями керувати. Проходив я оригінальний Horizon Forbidden West на релізі, і в цілому проходив досить довго, гра досить об'ємна, не зачищав я прям все на 100%, не вистачило в мене, так би мовити, сили терпіння. Якщо коротко поділитись думкою, то в цілому класна дуже гра, але сюжетно, звісно, такое. Тобто, якщо перша частина Horizon була, як на мене, звісно, можливо, комусь не сподобався, але з дуже потужним твістом, десь ближче до кінця гри, і незважаючи на те, що сюжетна лінія ніколи не була в цій опенворлдовій грі якби основою, тим не менше. В першій частині був прикольний твіст, якого я як мінімум не очікував, і мені прям, був такий вау-ефект від цього. В другій в цілому все рівно, нормально, гарно, класно, але все ж не настільки, нічого тут
приблизно такого самого не було. Плюс, так, Activity, бла-бла-бла, Mention Machines. Не знаю, можливо, Burning Shores натхне мене, дасть мені натхнення. Трошки по точкам інтересу ще трошки походить, політати, попересуватися. І, до речі, я закінчив гру десь приблизно в квітні минулого року, а вийшла вона якраз десь в лютому минулого року. І... Так, а це що? Це мені пропадуть якусь активність, але я на неї летіти не збираюсь. Не хочу. Я хочу на основний квест до Сайленса. Мені, до речі, цікаво, актор ж, який озвучував Сайленса, помер нещодавно. І досить цікаво, як вони будуть викручуватися. Ну, тому що, спойлер алерт, Forbidden West це в якійсь мірі філер. Тобто нам дали затравочку. Ну, пам'ятаєте, мабуть, скандал з Mass Effect 2 і з усіма оглядами на просторах інтернету. Тим не менше. І нас чекає потужне продовження, і там Сайленс, по ідеї, має бути. Але, на жаль, актор пішов з життя, і як вони будуть, як розробники з Guerrilla Games будуть викручуватись, чи будуть вони, власне, шукати, як гарно, красиво, чорт забирає. Саме от... Блін. Добре, зараз дуже мені прям подобається спостерігати за зірками. Як вони будуть викручуватись з motion capture для цього персонажа, я не знаю. Ну, звісно, це всього лише гра, і тут можна зробити все, що завгодно. Але. От стосовно, власне, Forbidden West, ви бачите, так, красоти. Гра неймовірно красива. Я не знаю, що покаже мені саме DLC, бо ж воно виходить виключно на PS5, оминаючи PS4. Які тут будуть додаткові красоти. Але оце все, це просто неймовірно гарно. І до того ж, основну частину я проходив на іншому телевізорі. І це був там мегакласний, тимчасовий, на жаль, і не мій телевізор десь 60 дюймів. Не пам'ятаю вже торгову марку, але мені не донатять за рекламу торгової марки, але телек був просто клас. І ця гра просто максимально на ньому розкривається. І от, наприклад, на фоні навіть Forbidden West я потім сів проходити, це зоряне небо, на що мене наштовхнуло, на яку думку, проходити сів інший ексклюзив, на славнозвісний God of War Ragnarok, і от нічого і близько такого немає. Там наче теж гарні, далеко промальовані задники, але, і також там якісь джунглі, і також оце все. Але гра, з художньої точки зору, як на мене, набагато більш така посередня. Тому так, в цілому я про сюжет сказав Forbidden West. І, заапдейтили гру практично у всіх напрямках. Все так само, Елой не надто цікавий персонаж, хоча, звісно, і не найгірший також. Занудно абсолютно виконувати квести всіх цих поселень, і я думаю, що це найгірша частина взагалі всієї гри, і найбільше, що вивозить в Horizon в цілому, це, звісно, геймплей. Тобто всі сутички з машинами – це просто топ. Типу, цю механіку з різними частинами, деталями, зі сканером, яку придумали Guerrilla Games, разом з тим, наскільки вони круто... Наскільки вони круто все це промалювали. Це може, мабуть, база зенітів. Окей, мені все рівно, там ще кілометр якийсь летить вперед. Це все вивозить. Але, до речі, наскільки я пам'ятаю, в порівнянні з першою частиною, власне, в мене теж були питання до дизайну в Forbidden West. І, до речі, ми прям дуже різко захотіли з підзаголовок першої частини згадати. В мене
Склероза трохи напало. Я його теж проходив, звісно, але я геть забув під заголовок. У мене він десь в бібліотеці є. Поки ми собі летимо спокійнесенько, я зараз гляну. Його не один раз роздавали в п'єсені. Ще під час ковіду, здається. Zero Dawn, точно, боже, який міг це бути. І в Zero Dawn мені здалася гра трошки якоюсь більш в своєму дизайні більш, яке б слово підібрати, більш цікавішою. Бо от, власне, як все ж таки можу пред'явити схожу претензію, о боже, який гарний схід сонця. Просто чума. Грати візуально чума. З технологічної точки зору. Просто чума. Дуже гарно, як на мене. І близько такого освітлення, такого всього навіть в God of War не було. Ну, хоча, звісно, як можна пред'являти God of War, якщо він вийшов і на старому поколінні консолей. Ну таке, добре. Так, резюмуючи, не знаю, Forbidden West кльова гра, не шедевр ніяким боком, але в цілому, якщо зайде геймплей, то, звісно, однозначно, як на мене, потрібно пробувати. Вона хороша. Ігра механічно хороша, так, 51 крок. Ці чудики, що на мене нападати збираються. Десь отут, так? Можливо, десь нижче, чи... бо я щось сайленса тут не бачу взагалі. Ага, він показує мені. Мабуть, пташка і не зможе тут десь приземлитись. Або зможе. Чи ні? Пташка не зможе, а лейка зможе. Так. Цікаво. От би ще. Так, а як цим крюком за неї чіпляться? Я не пам'ятаю так. Окей, добре, погнали. Отут уже насправді і почнеться наше DLC. So this is where Tilda tried to reel you in. What was her proposal? That together you could save the planet? Just as your precious genetic mother always wanted? I believe the old ones called that a bait and switch. Luring you with the promise of a vibrant new world, when in reality, it's doomed to be cracked open by nemesis and scoured of life. If you're trying to get a rise out of me about Tilda, it's not gonna work. And if you really believed we have no future, you wouldn't be here. And perhaps I'm just waiting to see if you can once again achieve the impossible. Speaking of which, my preparations for Nemesis have revealed a new problem. I've been searching the remains of the Zenith base for any data that could help us. In doing so, I discovered that 13 of our spacefaring friends descended to Earth from the Odyssey. But we only found 12 corpses total, including Verbena at the biotech lab. Your math is impressive as always, but yes, it appears that one got away. His name is Walter Landra. In the 21st century, he was an aerospace magnate, but also a bit of a celebrity. I'm sure I don't have to tell you that he's far too dangerous to be allowed to roam free. You need to find him and deal with him. Окей, насправді я маю теж зізнатись,
що до цього моменту я проходив, власне, Horizon в позорній озвучці, і тому зараз мені з голос реальний Ешлі Бёрч слухати дещо незвично, чесно скажемо. Ну, давайте You послухаємо. said you've been searching through the Zenith base. Did you find anything that can help against Nemesis? I believe our best option is to unearth powerful technologies, from the Zeniths, the ancient past, or both. Now, with such knowledge in hand, we might be able to build a weapon to hurt Nemesis in a way that it can't currently anticipate. Surprise attack. I like it. Don't get your hopes up. I found a few leads, but nothing concrete. It will be a long search, I fear. So Laundra made his fortune by selling spaceships? Not exactly. He built ships and drones that could mine near-Earth asteroids for rare metals, generating untold riches. I'm starting to see why you're worried. Indeed. Thanks to us, he no longer has access to the Odyssey or the Zenith base, but he likely has extensive knowledge of potent old-world technologies. As such, he represents both a threat and an opportunity. You think he might know about something that can help with Nemesis? It's possible, yes. You said Walter Laundra was a bit of a celebrity. What does that mean? Although he made his money in aerospace, he put vast sums into the production of holographic entertainment. In fact, his wife was a famous actress. The two of them were often featured in tabloids and other media. Tabloids. A type of news outlet that tracked the personal lives of celebrities, allowing legions of fans to live vicariously through the rich and famous. Oh. Yuck. Ну так, типу, робимо припущення, що переважно частину слів Лой за весь цей час вже вивчила, і, типу, він пояснює тільки про таблоїди. Окей. So where do you think Laundra went? The coast far to the south. An area racked by tectonic shifts and volcanic activity. The few Tanakh who have ventured there refer to it as the Burning Shores. But 1,000 years ago it was called Los Angeles, a hub for the technology and entertainment industries. Laundra's space mining company, Heaven Sent, was headquartered there. It stands to reason he would retreat to familiar territory. I'll send you the coordinates. So, are you ready to track down our rogue Zenith? Okay. To the Burning Shores, then. Proceed with caution, Eloy. I suspect Laundra is even more devious and resourceful than the other Zeniths. Oh, Silence. If I didn't know better, I'd think you were actually concerned about my safety. Типовий діалог для гри. Що мене турбує? I hope I haven't caught you in the middle of fighting a giant machine or something. Hey, Beta, I'm actually on my way to the Burning Shores. Oh, right. Gaia and I heard about your mission from Silence. Be safe, okay? We'll be here if you need us. Will do. Thanks. Цікавить мене, чи можу я в будь-який момент часу повернутись, власне, на основну мапу. Ой-ой, як текстури домальовуються. Прямо в процесі. This is it. Laundra's headquarters shouldn't be far. Okay, that can't be good. Shit! Come on! Come on! Were you actually flying just now? Yeah, just, not my best landing.
More machines. Stay back. I'll handle this. Hold on. I can help too. Let's see what you got. Щоб згадати, як тут у нас тут було. Machine might be in another One hit culture. to detonate. Yeah, okay, got it. I got your attention. Здається, я трошки крякнув з першої спроби. Ай, аху. Ось якось так. Мене розслабив цей Resident Evil тим, що на паузі тобі нічого не загрожує. А тут хрін там. Міняєш зброю, давай, друже, напрягайся. Блін, а як його добивання? Я вже забув добивання. Окей, ми похилились. Все, наче пальці починають згадувати, що взагалі як тут відбувається все це. Not bad at all. Ой. Так, все добре, починає згадувати пальці, що де і як робити. О, навіть критичні добивання, супер. Та що там таке позаду? Ядріть, колотіть. Та в дупу йди. А, це цей малий мене задовбує. Паскуда. Все. Був малий, нема малого. О, задок тут став, супер. Now I need more. Ай. Щось скрафт. О, не можна скрафт. Let's see who takes it. Де останнє? А, це був останній, супер. Oh, you know how to hold your own. The name's Seika. Aloy. I could, say the same about you. You have a focus. So you're Quinn. You're not exactly like any diviner I've met. How do you even know that? I'm sure you have a lot of questions, but first... Just one for now. I saw you before you crashed, flying on a sunwing. It didn't look like you knew about that tower, which means you're new. So what brought you here? I'm looking for someone. There's a ruin. On the hill northeast of here, that's where I was headed. The ruin on the hill. You mean Starlight Rise? You know it. Is there another way to get there? Maybe. But first, we're gonna have to do something about that tower. I think we can help each other, Aloy. The tower's not far from where my people made camp. I can show you the way. Hold on. You said we can help each other, but what exactly are you doing here? Let's just say I need that tower dealt with too. Come on.
Та ну ні, ну This там way. сині Follow me. квіточки. Сині квіточки, наскільки я I'll пам'ятаю. have to take my Ага. skiff to get to the settlement. What were you doing out here anyway? The skiff's rudder is a bit off. I was after some parts to fix it. And sometimes you just Ну, need to large hunt alone. portion. Супер. На початку гри ці сині квіточки, вони були прям супер. Та ну зачекай, чувіха, ну не грузи мене. Де там роботи, яких ми перемогли? Я хочу збиральництво. Це гра взагалі, вона на 100% про збиральництво. Ай, що там? А, це теж так. Окей. Роботи де дівалися, я ж з них нічого не збирав. Тетя хоче, щоб я відразу йшов. Так. Take it all. Save these for when I need it. З оригінальної гри в мене там стільки має бути мотлуху, я половину навіть не знаю, навіщо воно треба. А, досі. Прикольно, це типу лава і йшла. Ну і власне вже зрозуміло, що це не Resident Evil, ніякого поділу тут на чаптери не буде, тому я певно буду підключатись на стрімчики, наскільки буде вистачати сил та бажання. Ну, і ще, звісно, великий плюс в тому, що в цьому DLC хоча й забув, як грати, але всі ресурси на місці. Так, готовий за тобою, тьотя, йти? Ти де? Нове моє подружання. Так, як стрибати? Не так. Ага. Все, згадав. Супер. Так, а де вона ділась? Десь поруч. Нарешті, до речі, в цілому любов до, Here так she би мовити, is. до Horizon. I just need to attach this component I picked up. Hold tight. Never seen a boat like that before. Me and a gearhead back at the settlement roped it together. Works well enough. That'll do it. Skiff's good to go. Hop in. Мій колишній колега Микита мені якби Oh no. Not розказав. another one. Whoa. Like I said, there's no getting to Starlight Rise so long as that tower's there. Добре, зрозуміло. Okay. Casting off. Sure beats rowing. I've had a lot of time to improve her design. How long have your people been here? About a year, I think. We hit this massive storm crossing the Great Ocean. Lost half the fleet and our bearings. It was a miracle we even made it to these shores. We've been stuck here ever since. See, I'm sorry to hear that. Just how many of you are left? Not as many as there should be. We've had other troubles since the shipwreck. And some of those remaining aren't much help. Sounds like you're not thrilled to go back. Bringing back an Outlander is certainly going to complicate things. It'll be fine. Just follow my lead and let me do the talking. If you say so. Була у нас одна сильна і незалежна That's it on your left. човіха. Fleet's Тепер їх End. дві. Uplifting name. We weren't in great spirits when we made landfall. Так от про Микиту. Окей, Він пройшов here we go. обидві частини на платину і взагалі з величезним захопленням говорив про цю гру. Ой, здращу. Чхнув, правда, бачите. Я коли почав Zero Dawn проходити, я взагалі з ним дуже довго сперечався, бо, ну, звісно, на початку вона
Дуже і May I дуже be дуже dismissed? так собі. No. You will remain here until the traitor returns. You! Here we go. Sorry. One act of treason breeds another, it seems. Stealing a diviner's focus, leading a barbarian into our midst. Where's the Quinino? Arrest them both. Remove their focuses at once. Arrest us. This is a matter for the Admiral, not a compliance officer. By all means. Там нормально на заднику так текстури з'являлися, пропадали. It's true. Seika stole the focus. Who's the barbarian? She's done for. Things seem kind of tense around here. It's not our best day. Хоч одного поселення в цій грі був The Best Day, по-моєму, ні. Ну, це класика. Зараз для того, щоб попасти на одну вежу, нам треба знищити іншу, а щоб знищити іншу, треба виконати 15 завдань поселення. Ну, класика. Dared to don a diviner's focus. The eye that reveals the legacy. But Seika did not stop there. She brought a barbarian among us. In direct violation of Confidentiality Clause 3A. Protocol states that these... I might be our last chance at finding our missing people, sir. Diviner Vi's focus showed me his last moments. He found a clue. The ruin on Starlight Rise. There's evidence our people were there. Hunter's headquarters. Now we have no means of safe passage. Not in our current situation. But she might have another way. Remember the law, sir. Focus is for a diviner. No one else. Seika's actions are indeed concerning. And there will have to be a reckoning. But finding our lost crew is paramount. If Seika has a chance of bringing them back, our course is clear. Even compliance must recognize that. I will allow it. Seika and the Outsider are free to pursue this lead. But, sir, if... Outlander, I'd like a word when you have a moment. Звісно, суровий, але справедливий шеф. Таке, по-моєму, бувало і з Елой не раз. You okay? I shouldn't have said that. It's just that... My sister is one of the missing. Not only that, she's our last navigator. Our only means of getting home. I've got to find her. Even if it means using a forbidden relic. Meanwhile, Rang and the others act like I'm the problem, when in reality, I'm the only one looking for a solution. Look, I understand. Maybe more than you know, but... For now, I think we need to calm down and just... calm. You're right, of course. Getting upset isn't going to help. Okay. We both need to get to the place you call Starlight Rise. But that tower... seems like it knocks anything nearby out of the sky. Out of the water, too. It fires at any watercraft in range. Oh, great. Well, it seems to me you've got some kind of plan in mind to deal with it? Maybe. Between the two of us, there might be a way. О, так, тут ще. Well, you're a good fighter, that's for sure. But beyond that, I don't know much about you. There's not much to tell. Nothing special about me, except
My sister is pretty well known among my people. You don't seem so ordinary to me. I was just a petty officer until we ran aground. But we lost a lot of midshipmen and lieutenants to the storm and the wreck. And now even more of them are missing. So I've been trying to step up and help the Admiral. It took a lot of guts putting on that focus. Seems to me he needs more like you. Tell that to Rang and his toadies. Окей, у подруги пропала So your сестра, sister is і an ми її navigator. маємо знайти. More like Разом the всією командою, navigator. так близько пішла. The only Quen who can steer by the stars without instruments. She reads the sky like a scroll. Knows every constellation by position, no matter how much it spins around up there, which means she's been an Imperial favorite ever since her first exam. One of the fleet's most precious assets. And now she's gone. She and the others just disappeared? After we made landfall, the hard way, the Admiral sent out scouting expeditions with the very few boats we had left. Not one of them returned. I don't know what happened to them all, but I do know it has something to do with that tower. And Starlight Rise. We're agreed on that. Is there anything else you can tell me about that tower? It just appeared one day a couple of weeks ago after our scout boats went missing. And it shoots at anything in the sky or sea. Machines, boats. You. Okay, don't remind me. I tried to get near it, but it's mounted on a tall ruin with machines all around. On the plus side, its range is limited. I've been testing it with my skiff and setting up buoys to mark the radius. Can't tell if that's smart or reckless. Both, maybe. I'll admit there have been a couple of near misses. What exactly did you find on that Diviner's focus? When the scout boat sent by the Admiral didn't return, he sent our very last one to find out what happened to them. Diviner Vi was on board. They made it as far as Starlight Rise, went inland and found a camp and a bunch of equipment. It looked like some of our people went into a ruin there. Then they spotted a machine, unlike anything we've seen. Silver and gold, moved like a spider. Spooked, they ran back to their boat. They were lucky to escape. I've dealt with those things before. Well, their luck ran out fast. The morning they tried to sail back, the tower went up and blew them right out of the water. Vi's body washed ashore here sometime later. A friend of mine found it and let me know. The same friend that ratted me out to Rang for taking the focus. But what was I supposed to do? I would have done the same thing. Trust me. Окей, давайте нарешті до плану. You think there's a way to do something about that tower? If we want to reach Starlight Rise, we have to try. I was able to approach the tower on foot, but I couldn't get close enough to shoot at it or anything like that. With the right help, though, Show me the way and we'll give it a shot. you'll probably want to resupply first. You can use my skiff if you need to hunt for resources. Just stay south of the settlement. The tower can't hit that side. I set up some buoys to mark its radius. What are you gonna do? I'm gonna go clear my head. There's a bridge that leads to the ruins where the tower is mounted. I'll wait for you on the other side. Hold on. There's one more thing. The Quen here, all of this. You were part of a larger expedition, right? Headed for San Francisco? That's how you know about us. And you've seen the others, haven't you? And they're alive. Most of them, yeah. I can put you in touch with them, but we should find your missing people first, right? They're alive. This is great news. But yes, you're right, it should wait. If we tell everyone now, it'll just be a distraction. So for the sake of the missing, we have to keep the focus on them. All right then. I'll see you on the other side of the bridge.
Єй! Might not be a bad idea to resupply before I meet Seika. Or I could explore a little with her skiff first. Так, це вся карта виходить? Ні, не вся. Ага, основна у нас все-таки нікуди не поділась. Просто окремий архіпелаг. Ну, та й таке. Прямого зв'язку все рівно немає, так. Окей, хочеться згадати, так, Quest Active Burning Shores, 30к досвіду, нічого собі. Main. Це все було там, в старому житті, ноутбук, супер, inventory. Взагалі не пам'ятаю, як їх тут порівнювати. ТС 3-10. Skills. Так, 34, 34. Трошки більше скілів, тому що ці 3 гілки, здається, прокачав прям по максимуму. Зараз скілів у мене як таких, здається, і навіть немає. А може є, зараз глянемо. Та все досить, що це? Skill points, ага, ото вони справа в кутку. 46-й в мене левел. Багато чого можна качати, але все рівно немає. Я ж навіть пастки почав був качати. Mission Master, окей. Oh, hey. Your ship go okay? Уф. All healed up? You'll need what I have to survive these deadly shores. Так, аби ще пам'ятати, що і на що в мене є, так. Блін, як я просів. Ага. Все. Fast travel пеки в мене, в принципі, є. Way back. Якісь ресурси ще. Coins. Блін, ну насправді... Знову ж таки, повертаючись до Рагнаріка, я відверто кажучи, всі ці помийці луту просто загубився ще коли основну частину проходив. Давайте. You have no idea. Or maybe you do. Meet me at the burial grounds, up the western hill. Okay. Це типу має бути якийсь окремий квест. Clinton Blazin. Трошки хочеться призвичається, що тут де. Позгадувати. Трошечки. Цікаво, на цій лодці можна самому плавати? Not a bad way to get around. Супер, мені наче поки що не дуже треба. Ліцент. Ох, класна водичка. Просто бомба. Це на останньому ТГА було ж голосування і було дуже багато обговорень, тому що було багато обговорень, що там робить типу Horizon, тому що
Ніякого прориву вона начебто не робить. Але моментами навіть сьогодні. Схід сонця і так. Та добре, це я пам'ятаю. Це все одно фаст-тревела, тому що першу частину я відсотків на багато-багато пройшов взагалі без фаст-тревела. Це було в мене таке задротство. Так, а тут, мабуть, готувати хавку можна, так? Проблема в тому, що є весь цей мотлох, щоб сильно то ніколи навіть не використовував, тому... Ну є то і є. Якісь я там штучки купую. Нагрібаю. А далі що? Що далі, власне? Так, окей, ми навіть з поселення звалили. А ні, тут ще якісь ходять. Щоб просунутись, треба, окей, туди піти. А ця човіха, яка мені запропонувала, щось незрозуміло, вона, власне, де? А ну. А з іншого боку, ну, тут якраз нагода познайомитись. Заодно тут десь знак запитання. Щоб то не було. Якимсь мені чином треба нагору туди видертись, поняття немає як. Так би мовити, зеленого. Окей. От тут ще якийсь міст. Чи це той самий міст, який мені по-хорошому перейти треба? А, да, це ж цей адмірал тут місцевий. So, the barbarian strolls into camp with Seika. The two of you promised to find our missing people. Given our desperate situation, I have little choice but to agree. That doesn't mean I like trusting our fate to a stranger. Who are you? Where'd you come from? My name is Aloy. As for my life story, does it matter if I can help? I suppose it depends on the cost. Compliance has trained its sights on Seika, and by letting her gallivant off with a foreigner, I may have given her just enough rope to hang herself. It seems to me she can take care of herself, but I'll do my best to keep her out of trouble. Very well. To that end, is there anything you need to know? You seem to think highly of Seika. She is an exemplary Marine. Persistent, selfless, resourceful. Being stranded is a battle of attrition. Everyone wears down eventually, but not her. Not yet. I've come to rely on her more and more. She's our best hope for finding the missing, I'm sure of that. You said your situation was desperate. How did all this happen? We sailed from across the Great Ocean. Ours was the tribe's most important mission in a century. It was to be my swan song. Now it will be my epitaph. A typhoon struck us midway, cleaving the fleet in two. I know not what happened to the other half. Scattered, stranded, probably sunk. I don't know. There's always hope. After we beached, I sent out scout boats to explore the coast. None returned. And I haven't the craft nor manpower to mount a search. First I lost half my fleet, now I've lost half the survivors, so don't speak to me of hope. And yet, Seika found a clue on that focus. You're just like her. Yet don't give up.
Compliance sure seems to have a lot of sway around here. Compliance officers are the eyes and ears of the Imperial House. It is their duty to ensure that the wisdom of our ancestors doesn't fall into the hands of our enemies. And so they ferret out the disloyal and disobedient. Inspections, interrogations, all in the name of security. All I see is one man causing a lot of unrest in your camp. Being liked is not part of Compliance's mandate. Assuming we ever return home, Rain will report on the crew to his superiors. That fact gives him a lot of influence. I can only pray that he uses it for the greater good. I'll do my best to help Seika bring back your people. If they're even still alive. Keep her safe if you can. Так, мені стало різко цікаво. Зараз ми поки що подивимося на краєвиди. Окей, супер. Так, це я очікував. Щось ще хотів глянути. На меті досі не з'явилося жодних оцінок для DLC-шки. І ще одна перевірочка. Окей. Да, ну, How Long to Beat пише про приблизно 8 годин на проходження цього DLC. Подивимось. Так, ще один знак запитання. Falling gently. Прикол. А знак запитання де дівався? Взагалі з іншого боку, окей. Тут ще щось готують. Бійся з ним ще. Так, сьогодні прям дуже глибоко я не хочу згадувати, якщо чесно. Тому що є шанс, що мені набридне прям дуже швидко, тому хочу простягувати задоволення. Опа. Ну це прикольно. Не пам'ятаю, чи була можливість робити її мейкап. Йоханий мазай. Чого тут тільки нема. Щось хочеться таке простеньке. Хай буде. Окей, Outlander ваш dangerous looking woman. Ай.
прикол. Burial grounds. Better wait at the campfire for that Quen soldier. Єй! Добре, зробимо новий сейв. І що далі? Подруга мене то чого чекала, чи звала. Wait for... Да, що то хто когось там мені треба You почекати. came. Ну, I ще wasn't sure you вночі. would. Well, I'm here. I'm guessing this has something to do with the compliance officer's inspections I saw earlier? Whoa, 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 whoa. Hold on. I saw you stand against compliance with Seika. You must have your own reasons for doing so. But just how far are you willing to go to oppose Rang? I'll do what I can. Look, I get that you're not quick to trust, but I can only help if you let me. I suppose you're right. Especially in times like these. You've seen the influence compliance has here. It's even worse back home. But there are a few of us who do whatever we can to undermine them. We joined the fleet to further our cause, led by Diviner Enki. A while back, Enki set out with a crew to recover a priceless shipping manifest, disguised as a scouting trip. But they never made it back. Exactly. Only Enki and Kelva, another ally, knew the true purpose of their expedition. That manifest could lead us to undiscovered focus caches back in the Great Delta. Which is why I need your help to find Enki, or finish what he started. The manifest that Enki was after. You said it could lead to more focuses? Stockpiles of them. All back in the Great Delta. Only diviners are allowed to study the legacy. And from what Enki told me, only part of it at that. So with focuses of your own, you could learn the truth for yourselves. Not just learn. Use. Everything the Quen have built, our fleets, our technologies, comes from the legacy. The true might of the Empire. With that knowledge and power on our side, we could finally loosen the stranglehold the boards have on our people. Maybe even overthrow them altogether. So when you joined the expedition, you were after this shipping manifest? Not quite. The fleet was originally bound for a different city far to the north, one we believed held many powerful secrets. Enki had hoped to recover as much knowledge as he could before it fell into the hands of the other diviners. After we wound up here, he found a scrap of data that mentioned the manifest and its supposed location. He realized this find would more than make up for our failed operation. It was a wind in our sails. Hope, at last. I'm guessing there are more compliance officers like Rang back home? Rang is a poisonous toad. But the Board of Compliance is the black heart of the Empire. It breeds fear and suspicion. All Quen are expected to watch for any sign of disobedience or malcontent. Turns neighbor against neighbor. Even divides families. My own brother, eager to rise in the ranks, reported our mother to Compliance. She was innocent, of course. But after they released her from interrogation, she wasn't quite the same. That's terrible. I'm sorry. That kind of betrayal, it never really heals. I'll try to find Enki's expedition. Where exactly were they headed? An island far to the southwest. Enki believed the manifest would be found in a ruin there. I also thought I saw smoke rising from another island east of it. Perhaps they ran into some trouble on the way? It's worth a look. If... ancestors forbid. Something happened to Enki out there, his focus can still help our cause. And the manifest he was after. Okay. I'll see what I can do. Єй. Звісно ж.
Так, а де у нас ці острови? Ага, тут острови. Мабуть, натяк на те, що я сідав на лодочку і плив. Окей. Насправді за цим усім ще треба було згадати, я дещо підтомився, тому на сьогодні я, мабуть, так візьму і закінчу. Так, і де тут Burning Shores? 19-24, так. Так, замінити збережені дані. І завтра ми продовжимо вже більш повноцінно з геймплеєм, з усіма штуками. Можливо, покопаюсь я в шмотках, чого навіть не робив раніше. І на цьому прекрасному кадрі. Я з вами прощаюсь. Підписуйтесь на YouTube канал, фоллоуте в Твічі канал Фантастичні Шпроти. Я буду дуже за це вдячний. Мій запас, так би мовити, мотивації поки що ще міцний, але тим не менше. Якщо з часом це все там, умовно кажучи, ніхто не буде дивитись, я б, мабуть, все-таки задумаюсь. Добре, а на цьому все. З вами був перший стрім по DLC для Horizon Forbidden West, Burning Shores. І на все добре.